a ti en medio de la adversidad, con oficinas en Cleveland, Nueva York, Memphis, Nashville, Atlanta, Columbus, Raleigh, North Carolina, Chicago y Minneapolis. Cuida de los tuyos, que de inmigración nos encargamos nosotros. 216-259-8897. 216-259-8897. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Les saluda Juan Carlos Brando desde las oficinas de la abogada Margaret W. Wong, quien tiene más de 40 años de experiencia en temas migratorios. Ha ayudado a miles de personas, más de 4 o 5 mil personas son ayudadas por la abogada cada año. Así que ustedes pueden ver lo importante que es el trabajo de la firma, que la abogada empezó hace más de 40 años solo con un escritorio, sin tener una secretaria, quizás una máquina de escribir, pero así comenzó y ahora es una de las firmas más importantes de buena parte de los Estados Unidos. Hablamos de la abogada Margaret W. Wong. El día de hoy vamos a estar contestando sus preguntas completamente en vivo y hablando de todos los temas que están sobre el tapete en el tema de inmigración. Me acompaña Cindy también, que nos va a estar traduciendo. Buenos días, Cindy, ¿cómo está? Buenos días, muy bien, ¿cómo está usted? Muy bien, muchísimas gracias. Y ya tenemos con nosotros a la abogada Margaret W. Wong. Good morning, Ms. Wong. How are you doing today? I'm good, and thank you, and good morning. Thank you, Ms. Wong. Bueno, el día de hoy, pues queremos comenzar con sus preguntas. Queremos que ustedes puedan hacer sus preguntas. Hay demasiados cuestionamientos ahora mismo con respecto a lo que está pasando acerca de si va a haber un cambio de presidente o si no lo va a haber, lo que podría pasar ante un eventual cambio, lo que podría pasar si no hay un cambio, y todas esas preguntas nos las va a estar contestando la abogada Margaret W. Wong. Bueno, comenzamos hablando un poco acerca de los procesos para hacerse ciudadanos, y las personas nos han estado enviando preguntas durante toda la semana a través de nuestro Facebook vía inbox, así que vamos a hacer algunas de estas preguntas y ustedes pueden preguntar completamente en vivo y vamos a estar respondiendo cada una de ellas. Por aquí nos hacen la primera pregunta del día de hoy, es acerca de una persona que está en su país en estos momentos, quiere casarse con una persona ciudadana americana y quisiera saber, esta persona está aquí en los Estados Unidos, entró sin inspección y quiere casarse con un ciudadano americano. ¿Cuál es el proceso y cuánto tiempo tarda? Y quisiera esta persona también saber si tiene que pedir algún perdón. Okay, Ms. Wong, we're going to start the show by asking you different questions that we have gotten from the audience, talking about the citizenship process, how to apply for that. And one of the questions that we received is that this person is here in the U.S., came illegally, and wants to marry a U.S. citizen, wants to know what the steps will be and if he needs to file for a waiver. Yes. So anytime you come and you never presented yourself at the border and you were not paroled, because if you present yourself at the border and you have a very compelling fact situation on asylum, they may parole you. If you're an arriving alien or parolee, sometimes you can adjust in America, which means that you can file the 485 and the I-130 and the 944, the public charge. So even though we have a new president coming in, the 944 is still in effect. 944 means that the beneficiary have to file that. That's a very difficult form, but once you get used to it, it's not bad. Now, your fact situation is the alien came to America undocumented illegally, married an American citizen. What should he do? So first, file the I-140, presuming he has no final order of deportation. I-130 is currently taking about 6 months to a year and a half. So once the I-130 is approved, on the last third page of the I-130, you have to say Juarez, Mexico, or anywhere you're from, Colombia, anywhere, because then you have to go out. So once it goes to National Visa Center, it takes about 3 weeks to 3 months. You've paid $120 and the $400 and the
$120 and a $325, which makes it about $4 something. But I like to pay it 2 times, right? There's an IV. Once you get the IV receipt, now you file the 601A. That normally takes, under Obama, it took about 3 or 4 months. Under the new president, hopefully go back to 3 or 4 months. But right now, under Trump, it's taking at least 1 to 1.5 years. So after that, you let NBC know, I'm ready now to go for a visa call. Then you file the DS-260 and the 864 with 1-year tax return, bank letter, job offer letter to confirm employment. You have to make more than 125% of the poverty level. And now you go out of the country for 2 weeks and come back. So what do I do? Once I get the visa call letter, you need to schedule an appointment with a medical doctor. Normally, I like to schedule it like maybe 3 days, 2 days before the final interview. The letter goes directly to the American embassy. And then, so for example, that medical appointment, normally they're very close to the American embassy. So you can stay in a hotel very close to everything, because it's very dangerous by that area, because people know that you're coming in with cash. I mean, normally when we go back for interview, we always bring some American dollars with us and change the money from the airport to stay in a very close by hotel, so it's safe. You go to the medical exam. Like normally I advise my clients to go on a Saturday, Sunday, and sometimes they like to go on vacation. I always tell them, do the business first before you go to vacation, all right? So you go to a safe hotel, nice hotel. Hotel around there is not expensive because it's so close to the American embassy, but sometimes it's not safe. So make sure you're safe because they know you have cash. So you go to the hotel, you check in. Next 1 or 2 days, calm down. Don't take marijuana 6 months in advance. No alcohol, nothing, no tattoo, because that's what the doctors will look at. And make sure if you have TB, make sure you already have the shots, because if you have TB, they won't give you a medical for 6 months. Stuff like that. Then you go to the medical, then the medical directly go to the American embassy. Tuesday, for example, I go to see my doctor Monday and Tuesday. Then Thursday or Friday or Wednesday, I go do my visa call, American embassy. You stand in line. If the appointment is at 7 o'clock in the morning, I want you to go at 5 o'clock. Stand in line. It's always nice to be not the first one, because you don't want the officer to see you first one. He may not have his coffee. He may be in a very bad mood. His wife just yelled at him in the morning. So always be like the second or third, but don't go by 10:30 or 11 o'clock, even though you're late, because that's when they're lunch and they probably wish you visa. So these are things I look for. So once they give you an appointment, you need to look at your I-130, how your lawyer filed it. You need to make sure you have no marijuana in your system, especially in Philippines, because for some reason, the Filipino medical exam that they always say you took marijuana, and I don't know why, because my clients didn't take marijuana. So Philippines, you have to pay attention to the medical, but especially also Asian countries, because of the TB and the hepatitis, because 65% of people like us, we have hepatitis, all right? So they're very worried about that too. So, but this is Latino countries. So now you go to visa call. Sometimes they'll hold on to your passport for 1 or 2 weeks. That means you probably passed, because they want to do additional checking, and they will stamp your passport and return it to you. American Embassy in Kwanzaa, they have a delivery service that come to your hotel, to your home, and deliver it. So each location have that little bit of twerks and tweaks to how do you get your passport back. Now you can come back to America with a green card. The airport is important. Make sure when you land at the airport, you give them the correct address. That's the address that they will send a green card to. And also, before you come back, you have 1 year to pay the $220. That's a third fee. It's a new fee under the end of Obama, beginning of Trump. In the olden days, you only pay the one fee for the whole family's green card, and then each alien, if you're under like 10 or 12, you only pay $290, but if you're over, pay $325. It's just complicated. So now there's a new fee, $220. Make sure you pay it, and when you type in, make sure the A number is correct. I have clients who, when they pay, they type in the wrong A number, so now they don't get the green card, because that's the fee for the American side to issue a green card. So now you come back. The process takes about 2.5 to 3.5 years. When it first started in 2012, in August of 2012,
12, the whole process takes only about 1.5, 2 years. Now it's at least 3.5 or 4 years, maybe 2.5, 3.5 years, because Mexican American embassy now is very, very slow. Actually, all embassies are slow in the past 2 or 3 years. It's horrible, horrible. So hopefully with the new president, it may come faster, and they're not going to nitty-gritty you on each square. You don't put none, not applicable, no date of birth. They send it back. Okay. Thank you so much, Ms. Wong. Yeah. I forgot you could translate. I'm sorry. Yeah, sorry. Bueno, los procesos de ciudadanía pues pueden variar dependiendo de la situación de cada persona. Entonces, cada vez que alguien entra de manera ilegal, o sea, indocumentada, que no fue inspeccionado en la frontera, entonces tiene que pasar un proceso diferente a cómo sería una persona que entra de manera legal, ya sea por avión o por carro. Si no hay deportación, si no hay ninguna orden de deportación para esa persona que entró de manera ilegal, entonces los procesos normalmente tardarían entre 6 meses a 1 año, pero ahora por la situación de la pandemia y las oficinas trabajando de manera lenta, pues entonces se está tardando un poco más. Entonces hay que llenar diferentes formas, se envían todas juntas. Se enviaría la forma 485, que es la aplicación de la residencia permanente o de la Green Card, la forma, la I-130, que es la de el familiar que está pidiéndolo. Petición familiar como tal, sí. La petición familiar, y la 944, que es la forma de la carga pública. Recordemos que la carga pública está activa, por lo tanto tenemos que enviarla junto con nuestras aplicaciones. Todo es para demostrarle al gobierno pues que no somos una carga para el Estado, ¿no? Luego que se envía todo eso, se empieza a crear un expediente con el Centro Nacional de Visas, se llenan otras formas, se muestran, aquí es donde viene la evidencia, que es un año mínimo de impuestos. Una vez que ya se crea este expediente, entonces la embajada de su país de origen le va a mandar una carta y le va a decir, ok, usted tiene que presentarse en esta fecha, tiene que venir del país. Entonces, normalmente usted se iría unas 2 semanas fuera de Estados Unidos. Estamos hablando de un caso que no tiene ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, usted se iría, por ejemplo, se va para México, son 2 semanas que estaría allá en México, le van a dar su cita médica. Unos consejos que nos estaba dando la abogada acerca de la cita médica es que tratemos de ir más o menos bien vestidos en el sentido de cubrir la cuestión de los tatuajes, porque los doctores se fijan mucho en eso. Si alguien tiene tatuajes, y revisar sobre todo su carnet de vacunas, si usted tiene las vacunas de la tuberculosis o de la TB, como estaba mencionando la abogada, que no tenga alcohol en su sistema mínimo unos 3, 6 meses, que no tenga drogas, marihuana, cocaína, etcétera, que no llegue tarde a ese tipo de citas. Son diferentes consejos que la abogada nos está dando de cómo debemos presentarnos cuando vamos al doctor, y asegurarnos que en ese momento, con los cambios de presidente, de políticas, de leyes, etcétera, hemos visto un incremento en las aplicaciones, hay nuevos precios, entonces asegurarnos que estamos pagando el precio que se debe de pagar, y no que nos vayan a rechazar la aplicación porque no se pagó, no se envió la cantidad adecuada. Tampoco dejar ningún espacio en blanco en la aplicación. Si es algo que no aplica, pues entonces escribirle que no es aplicable, pero no dejar ningún espacio en blanco porque puede ser una petición rechazada y eso puede tardar mucho más tiempo, Juan Carlos. Así es, y estos son consejos que nos da la abogada Margaret W. Wong. Ella tiene muchísima experiencia y los consejos que nos da es por experiencias que se han visto o situaciones que se han visto en las que las personas son rechazadas o son denegadas en sus casos solo por haber cometido un error al momento de presentarse a una entrevista. El tema de los tatuajes es muy importante por ser considerado que lo utilizan las pandillas, especialmente en el área de Centroamérica, de México.
y ese es más o menos el concepto que tiene aquí el gobierno de los Estados Unidos. Por eso la abogada les recomienda que ustedes no tengan ningún tipo de inconveniente con este tipo de situaciones. El número de teléfono al que ustedes pueden llamar en el día de hoy para hacer una pregunta es el 216-259-8897, 216-259-8897. Tenemos preguntas del público. Nos está escribiendo Dilma. Vamos a esperar que nos termine de escribir su pregunta. William nos dice: yo quisiera saber si todavía puedo aplicar por asilo. Yo no he ayudado personas que vienen de otros países, solo a mi familia, que le pagué a un coyote para que los trajeran, y ahora quiero solicitar asilo. ¿Esto me podría afectar? Muchas gracias. Ms. Wong, this question says, I want to know if I can still apply for asylum. I have never helped anybody except my family to cross the border. I actually pay a coyote to bring my family to the States. Can I apply for asylum? He say what country he's from? He's from Mexico. Okay. Okay, so you are very honest. If we all pay for someone, we all help, like lawyers like us. You pay me to help you get a green card. It doesn't mean I'm illegal. Your question is, I may have committed illegal transport. Could I still file for asylum? The question should be, I came to America on so-and-so date. I was never in front of a judge. Could I file for asylum? And if so, what's my chance of winning? And what's my chance of getting a green card and a work permit? So, see, that's a very good question in the sense that you're very honest. You're worried about illegal transport. That's a 6E issue. In the past, especially in the past 4 years, but more than that, in the past 10 years, American embassy in Korea, in China, in Mexico, because we all came, for example, now I came to America when I was 16 years old. I got my green card, I got my citizenship. Now I sponsor my parents to come to America. When my parents go to American embassy for interview in American embassy in China, because China is a big country, only Guangzhou does American interviews, all right? So Guangzhou American embassy would say, oh, how did your son who is sponsoring you now get the green card? Oh, because he went illegally to America. He paid, in Chinese, we call them stickhead, all right? So he was only 16. How did he get the money? Oh, I paid for the money. Now, Guangzhou would say it's a 6E. So even though the case could have been approved, Guangzhou is denying it because it's 6E. 6E means illegal transport. On the other hand, though, there's a waiver possibility because he's my son. So anytime you illegal transport anybody before April of 97, you're okay. If you illegal transport anybody after 97, it's not okay. No waiver. If you transport family members after April of 97, there is a waiver. So for this person, number one, you're very honest. Number two, if they don't ask, I'm not saying you're lying, but if they ask, you have to be honest that you paid. But everybody paid for everybody, you know what I'm saying? So if they don't ask, you don't tell, because but if they ask, you tell. It depends on who you illegal transport when. As I said earlier, if it's your children, anytime there's a waiver. If it's but that's on green card. There's a green card case. Your question is, if I illegal transport, can I file asylum? As long as the 7 or 8 bars as listed is in President Trump's October memo, which would become effective in November in another 2 or 3 weeks. Does not include that. You could still file. If it includes it, you have to think of I'm not teaching you how to practice law, but as lawyers, we defend. It's not like everybody who kills someone, they're not deserving of a good lawyer. All murders, all criminal cases, they deserve a lawyer. That's American due process. You need a lawyer. Same with immigration. So the question then is, if I paid for my wife and children, what happened? If I paid for my nieces and nephew, what happened? If they don't ask, do I have to tell? Now, the interesting thing now is under Trump, he also added bad acts. Bad acts means that, did you ever cross a red light? You were never picked up by the police? Did you ever
pay for get food stamps and you never told anybody, those are bad acts, all right? So on citizen papers, they're asking, did you ever do bad acts? So the question is, if you were never convicted, now Trump also added certain things in the before Trump, as long as it's not drugs, you need a conviction. Under Trump, he added 2 or more things, you don't need a conviction. So things have been changing, but this is a really good question. As a lawyer, we always recommend the answers yes, no, and the answer. It's very simple. Don't tell them your whole life. I mean, we all do stupid things in our life. If you married someone and you never have sex, you don't have to tell them, because that's considered a fraud marriage. But if he cannot perform, it's an exception to fraud. If it turns out he's a transgender, he's gay, it's not your fault that he cannot, she cannot perform, it's not willing to perform, because they don't want to have sex with you. It's not your promise, it's no problem, because it's what it is, and it is how American couples are nowadays. So these are things that you need to pay attention to. But I'm glad you asked that question. That's a very good question. Thank you, Ms. Wong. And that's a very good answer as well. Bueno, entonces la abogada se estaba replanteando la pregunta en el sentido de cuáles son o cuál es mi probabilidad de poder ganar un caso cuando he tenido o he proveído o he dado provisto. he aportado para dar un transporte ilegal, ya sea todos hemos pagado por alguien, comenzó hablando la abogada, nosotros le pagamos a abogados para que nos arreglen, le pagamos a los doctores para que nos vean nuestra salud, siempre pagamos por algo. En la cuestión del transporte ilegal o el transporte de personas que vienen indocumentadas, pues es un caso serio, que si hubiera sido o si esto sucedió antes de abril del 97, sí hay manera de poder arreglar y aplicar por algún tipo de perdón, algún waiver, pero si sucedió después de abril del 97, entonces no hay ningún tipo de perdón. Recordemos que cuando uno aplica por otra persona, la abogada estaba dando el ejemplo que ella vino a los 16 años, obtuvo su residencia permanente, luego obtuvo su ciudadanía y luego aplicó por sus papás para que vinieran de China y se fueran parte de ese país. Pero los papás en la embajada americana en China se les preguntó cómo obtuvo su residencia permanente su hija, ¿por qué la está pidiendo? ¿De qué manera obtuvo sus papeles? Ok, ella tenía 16 años y logró su visa de estudiante, etcétera. Pero ¿quién le pagó? Entonces empiezan a hacer tipo de preguntas que tenemos que contestarlas, ¿no? Pero la abogada da el consejo que, ok, muchas gracias por su honestidad, muchas gracias por ser honesto, por decirnos la verdad, pero si no le preguntan, no conteste. Así de sencillo. Si no le preguntan, claro, no lo diga, no lo conteste. No tiene que explicar toda su vida a alguien si no se la están preguntando. Eso sucede en muchas entrevistas de visa de turistas, sucede en entrevistas dentro del país para arreglar sus papeles. Entonces, si no le preguntan, no lo diga. No es que está mintiendo, no es que está omitiendo información, pero si no le preguntan, no lo diga. No lo tiene que decir. No lo tiene que decir. Entonces, recordemos que una nueva regla de asilo va a ser aplicada en las próximas semanas, en este mes de noviembre, en las cuales pues muchas personas que han sido condenadas de algún tipo de crimen pues no van a poder aplicar por asilo. Pero si nunca ha sido condenado, si nunca fue llevado a la cárcel por ese tipo de crimen, entonces está bien, no hay ningún problema, pero habría que otra vez ver la situación de cuándo fue que hizo este pago a este coyote para que viniera su familia, si fue antes o después del 97 y de ahí seguir el proceso. Pero ese consejo me gusta. Si no le preguntan, pues no lo diga. No lo diga. Somos dueños de lo que callamos y esclavos de lo que hablamos, así que hay que tener mucho cuidado. El número de teléfono de la abogada es el 216-259-8897, 216-259-8897,
puedes seguir haciendo tus preguntas. Estamos completamente en vivo. Tenemos otra pregunta. Nos dicen, tengo casi 2 años aquí en los Estados Unidos. Entré con un menor de edad. ¿Qué posibilidad tengo de arreglarle a mi hijo? Me han dicho que yo no puedo porque ya fui deportada en el 2007. Creo que la pregunta básicamente es si ella podría arreglarle algo a su hijo porque entró con ella siendo menor de edad. This question says, Ms. Wong, I've been in the States for almost 2 years. I came with my son. What are the chances that I can do something for my son even though I was deported? And he was under 18 when they came in. He was a minor, yes. Okay. Good. So I wonder how old is the son now? If he never married the mother and the mother is not living here and he's alone supporting the son under ward of court law, the dependency action, if the son is still under 18, if you can prove one of the two parent neglected, abused, or abandoned the child, then you can go do a dependency action either in a probate court or juvenile court, and then the child should be able to get the green card after you got ward of court with the special findings and file the 360 and wait for quota. Latino countries, because there's a lot of abandoned child, so the most of the quota is closed, but just wait. Once you file the 360, the date of the filing with 360 is a priority date. It takes about 2 years now because quota is opening until 2018. But if you're from countries like China, India, Hong Kong is going back into China quota and stuff like that, then you can get a green card right away. That's one way to do it. Another way to do it is be careful, because right now Trump came up with a new thing on expeditious removal, saying that around the whole country, it does not has to be only 100 miles, air miles, that anytime if you only came to America less than 2 years, they could deport you right away. So if the kid is already over 18, New York and Maryland are 2 states that do ward of court under 21. But another thing to do it, we need to look at how Joe Biden is reshaping that whole immigration area. Because we are 13 and 7. We're 13. Oh, so they're still under 18. So yes, I would maybe look at ward of court. If not, do independent asylum cases for children, because children are easier to win, but now you cannot get a green card because they've been here legally for more than a year. Again, it's a Trump law. So see how Joe Biden's laws are changing. But in the meantime, be careful, because whatever we do now, if you're here for less than 2 years, they have a right to deport all 3 of us. They don't care if you have children or not. But hopefully after January, I think it'll take 1 or 2 years when the old climate of fear, from the more than 400 new executive orders by Trump to really come back to normal on the immigration area. But these kids deserve help. I mean, the adults made a decision to come illegally for fleeing or, to give the children a better future. Whatever the reason is, it's not the children's fault that they're here. And they couldn't go back now, because where are they going to go back to? The father's here. The children needs help. Okay, thank you so much, Ms. Wong. Bueno, la abogada estaba preguntándose qué edad tenía el niño cuando entró o qué edad tiene en este momento. Luego Juan Carlos nos dio más detalles que tienen menos de 18 años. Entonces, la abogada dice que la vía para poder hacer algo es aplicar en la corte por una guardacustodia en la que prácticamente se le está diciendo a la corte: uno de los padres abusó o rechazó o hizo cometió algún tipo de crimen en contra del niño, y por lo tanto la corte es quien se encarga de ayudarle en ese proceso. Lastimosamente, hay una cuota o un número de peticiones de niños que está limitado, y por ejemplo para Latinoamérica este número ya casi se alcanzó. Por lo tanto, mejor espere hasta el próximo gobierno, también porque no sabemos cómo las leyes de inmigración de Joe Biden vayan a ser. En este momento sabemos lo que está haciendo la administración del presidente Trump, pero no sabemos qué es lo que va a suceder en los próximos meses. Por lo tanto,
hay que esperar. Si fuera de otro país, por ejemplo, como China, dijo la abogada, que entonces la residencia permanente se la dan automáticamente porque la cuota de ellos no la han alcanzado. No hay muchos menores de China que vienen a pedir ese tipo de documentos aquí a los Estados Unidos. Pero si es de Latinoamérica, pues lastimosamente sí hay que esperar. Y luego la abogada dice, ok, tengan cuidado porque los 3 tienen menos de 2 años de estar acá y todavía ustedes pueden ser deportados porque lastimosamente las oficinas de inmigración o ICE en este caso, si es ICE, ellos no les importa si son menores de edad, los pueden deportar a los 3. Entonces tengan mucho cuidado en cómo usted va actuando en estos próximos meses hasta que la transición del nuevo presidente suceda, pues entonces ahí vamos a tener una mejor idea de lo que se puede hacer. Excelente información, excelente la respuesta de parte de la abogada Margaret W. Wong y también la interpretación por parte de Cindy. Así que usted, Dilma, ya tiene una respuesta. Puede comunicarse con la oficina de la abogada al 216-259-8897 o puede escribirnos también al 678-650-1248. Ahí pueden ver el número de teléfono en la parte inferior de su pantalla de esta transmisión. Ahí está el número de teléfono al que usted puede enviar un mensaje vía WhatsApp. Así que vamos a darle la oportunidad. Tiene una oportunidad para sus hijos y esto podría ser algo que podrían utilizar en su favor. Vamos con más preguntas que vienen llegando a través de nuestro Facebook Live. La siguiente es: mi hija está en los Marines. El papá está en El Salvador. Él vino a Estados Unidos en el 2002, lo deportaron en 2006, se volvió a venir y en el 2008 se fue porque mataron a su papá. Y de ahí ya se quedó a vivir en El Salvador. ¿Ella le podría arreglar a su papá teniendo en cuenta que está en los Marines? Al papá, pero el papá está muerto. Al papá del papá de ella, al abuelo. Oh, ok, al abuelo. Al abuelo lo mataron. Ms. Wong, this question says, my daughter is in the Marines. Her dad is in El Salvador. He came to the States in 2002, but he was deported in 2006. He came back to the States, but in 2008, he went back to El Salvador because his father was killed. Can she still do something for the dad? Yes. So he came and stayed illegally for more than a year and left and come back after 2 years, 06 to 08. And then he left again. Anytime you came undocumented or illegally and stay more than a year and left and come back illegally, that gives you a perm bar, which means that even if your daughter is over 21, they can sponsor you. You still have to wait overseas for 10 years. Now, the issue then is he came more than 1 year, 06 left and came back in 08, and who knows when he left, more than a year ago. So it's another perm bar. So you have to be out of the country again for 10 years. So let's assume he left in November 2010. So now, but that's why every time you leave, I would like to have some documents. But now 10 years are passing in November 2020. So definitely, if the American-born daughter is over 21, file the I-130 because she's, and congratulations, you're servicing, and thank you, servicing our country. It's wonderful that kids of immigrants now are serving us. Thank you for that. So then the kid now is over 21, file the I-130, 1 year for approved. So by then it's 2021. If he left and come back without any deportation order, you won't need a 212. And also because once you're over 10 years again, then you could, the daughter can sponsor. You don't need you don't need a waiver. But if you need a waiver, if you have parents who can give you a waiver or spouse. So another way to do it is make sure that the daughter
because she's over 21 and is in a Marine, get PIP, parole in place for the mother, if mother have no perm bar. So depends on where they live. If they live in Ohio, 4 months, they'll get a green card. If they live in Tennessee, about 9 months, because Nashville is pretty fast in Memphis. So 9 months, 1.5 years. So parallel, do 2 cases, get PIP for the mother. Father left the country, PIP is useless now. To get PIP for the mother, file adjustment of status for the mother, make sure you include the 944 and the 864. Now, once you get mother, in the meantime, I-130, it take more than a year for the father, paid $120, same process, do the DS-260, because he's overseas, you don't do the 601A. When he go to the interview, see how they deny. They may deny, but perm bar is no more because it's more than 10 years by them, because it's another 2 years by them pay and this and that. So now mom will give him a waiver and he'll come back. He may not even need a waiver because he won't need a 212. 212, you don't need qualified relative because he was never deported. He just left on his own because his father died. So you need a 601. The question is that a 20-year bar or 10-year bar? I'm pretty sure it's 10 years. Because he left in 06, came back in 08, and left again. So it's only a 10-year bar. But if anything, the mother can give him a fraud waiver, but he was deported at the border. So you may need see if you were deported and come back and left and come back, you may be a 20-year bar. So you need to do a FOIA to check exactly when he was deported, when he was, and then use the mother to do a waiver. Because 10-year bar have no waiver, 20-year bar have no waiver, but parallel track the I-130, because until you go to interview, you don't know what the bar is. I would do a FOIA for the husband for now, because it'll take another 9 months. Parallel track, FOIA for the father, always think parallel track, mother, father do a FOIA for now, it'll take 9 months to a year. Father do a I-130 now, you don't need a PIP. Mother do PIP, it'll take 3.5 months to 6-7 months. Mother do adjustment of status of no perm bar. By then, 1.5 years pass. Mother is the qualified relative father. Go to the interview, see what's the bar, but the FOIA would tell me what's the bar. That's how you do this case. Parallel track it. Father, again, parallel track. FOIA, father I-130. By then, 1 year passed, you paid $120, same process, $325. By then, they go to interview, I'll see, because American embassy may be wrong, because it's complicated. I think he was deported once, and then he came in 06, and then he left again, deported, and then come back and left again, father died. So it may be only a 10-year bar. But if that's deportation, that's criminal record. Hopefully no deportation, no criminal record, but deportation the first time, no reinstatement. So these are interesting. I would do a FOIA for that case. It's not a bad case. Congratulations. And thanks for servicing our country. She can save both of them, mother and father. Today's Veterans Day, Ms. Wong. Oh, I forgot. Oh, thank you. That's why the question on veteran. Thank you for helping us and servicing our country. The world is becoming bad, and we need to exert our leadership back. We can't just be selfish and just say America, America. America is always first, and that's why we all came. You think I'll come to America in 69 if America is not number one? And it will be, and it has to be number one. That's who we are. Thank you, Ms. Wong. Ok, Cindy, vamos con usted. Bueno, la abogada nos comenta que cada vez que una persona viene de manera indocumentada, se regresa a su país, vuelve a entrar a los Estados Unidos, vuelve a regresar, automáticamente se le concede un castigo de 10 años por esas dobles entradas o esas múltiples entradas de manera ilegal. Entonces, habría que ver, hay que hacerle un FOIA, que es abrirle un récord o verle su récord o sus antecedentes penales para ver cómo fue deportado. Estamos asumiendo que fue deportado en la frontera o que lo agarraron en la frontera o de alguna otra manera que fue deportado. Entonces, habría que ver cuál fue la orden final que dio el juez, si es un castigo de 10 o de 20 años los que le puso al papá. Entonces, ahí habría hay que ver eso para ver el proceso para aplicar, pero en ese momento, como las I-130, que son las peticiones familiares, toman mucho tiempo, entonces lo recomendable es que para el papá
meta esa aplicación de la I-130 y a medida va avanzando el tiempo de espera, pues entonces estaría cumpliendo el castigo de los 10 años, dependiendo si eso fue lo que le dieron. Ahora, si su madre está aquí en los Estados Unidos y está de manera ilegal, entonces para ella puede aplicar por un ajuste dentro del país que puede tardar de 3 a 6 meses, que es mucho más rápido que lo que le costaría a su papá. Pero, bueno, la abogada dice que le da gracias a la muchacha porque ella está sirviendo en los Marines. Se está viendo que muchos latinos, hijos de latinos, están sirviendo cada día más en el ejército, en la naval, en la fuerza aérea. Entonces, ella les da las gracias y hoy, siendo el Día de los Veteranos, pues entonces da las gracias por su servicio y gracias por proteger pues este país. Pero en cuanto a la pregunta, habría que aplicar por la I-130 en ese momento, no aplique por la 601, que es el perdón, solamente la I-130, y si se necesita para la mamá, aplicar para el ajuste dentro del país. Ok, muchísimas gracias, Cindy. Vamos a hacer otra pregunta. Por aquí nos dice, hola abogada, con esta nueva administración, ¿qué esperanzas hay de arreglar cuando hay una deportación de por medio puesta por un juez de Atlanta? Ms. Wong, this question says, morning, Ms. Wong, with this new administration, what are the chances of adjusting status when there's a pending deportation that was given by a judge here in Atlanta? That law would never change. Anytime, even if you come to America legally, you had a final order to adjust status, you need a motion to reopen. Even under the old Clinton era, motion to reopen was difficult. I still remember when years and years ago when I was a very young lawyer, because in those days, it's all INS, Immigration and Naturalization Services, because Homeland Security only came in February 2002, and then brought in immigration into 3 departments in February 2003. So in those days, immigration is next door. I still remember Mr. Russ Isold, and I was young and he was young, and I would chase him to the male's bathroom because he absolutely refused to talk to me. So I'll find out where his wife go to do the nails. I mean, I'll go anywhere to chase these people. I just need him to sign off. And in those days, people really have discretion working in government. They'll sign off. So I have to beg and nag. And his lunch break, he said, I need to be alone to read my book. I said, no, I'm going to meet with you and you're going to sign my papers. So as long as they're willing to sign a motion to reopen, I run back next door, which is INS again, another department, and get my green card. Those days are gone. So for this kind of case, you need to do a motion to reopen. Depends on where you are. If you live in Atlanta, it's difficult. Now, California is weird because I've gotten some motion to reopens. So it depends on who and also Detroit, like I live and work in Cleveland. And Cleveland reported Detroit, and since then she died. I actually went to Detroit for her funeral. But once she became sick, she became Miss Elkhorn. I still remember her name. So she will sign. When she became sick, she was sick of 2 or 3 years. And her supervisor and boss was Peter. We all went to so those were the good old days that if you know somehow it gets to her heart, you give them that story, you tell them the truth, and they trust you that you won't lie, because a lot of us, we all a little bit of lie to get our clients motion reopen. Nowadays, it's practically impossible under Trump to do a motion reopen. You don't return your call. It's horrible. But New York, you still have a little bit of hope. So it depends on what the motion is. But if you came undocumented, I won't even try. Because even if you won the motion to reopen because you came illegally, you still have to go out and come back because you don't have the identity form. But if they charge you on an arriving alien, you can direct adjust. So it's not that simple a question, but it's a good question. But it depends. If Biden comes in, maybe it's easier on a good case. Now, I'm not talking about everybody have to do a motion to reopen, criminal people, I'm not saying that. And I do agree if you have more than 2 or 3 DUIs, it's a problem because you need, help. But I'm talking about normal cases, like people have been here for 20 years, they had deportation even in 1991, 92. Nowadays, they won't open. Okay, thank you so much, Ms. Wong. Bueno, lastimosamente las leyes no se pueden cambiar.
especialmente aquí en Atlanta, que es una ciudad muy difícil en cuanto a la situación de migración y los jueces. Entonces, si ya hay una orden de deportación, habría que ver cuáles son las causas de esa orden, cuáles fueron los factores, si hay alguna manera de pelear por esa deportación. Habría que hacer una moción para reabrir el caso si es que está cerrado y de ahí empezar a pelear o de ahí empezar a ver cuáles son las vías alternas para poder arreglar esa situación. Como les dije al principio, lastimosamente Atlanta es una ciudad muy difícil. Si esa persona estuviera en otros estados como Nueva York o en Ohio o en otro estado, las cosas podrían ser más fáciles, pero como está aquí en Atlanta, pues entonces hay que hacer esa moción para reabrir el caso y ver o pelear esa deportación dependiendo de cuáles son los factores por los cuales se la pusieron en el primer lugar. Esperemos que la administración del presidente Biden sea un poco más fácil. No sabemos en este momento, estamos en la oscuridad, no sabemos cómo van a ser los procesos porque hay muchas personas que están esperando desde hace 15, 20, 30 años por algún ajuste de sus documentos o de su estatus y no se ha podido. Entonces, estamos esperando cómo va a actuar esa nueva administración y de ahí, pues, empezar a ver cuáles son esas vías o esos caminos que tenemos que tomar al momento de arreglar nuestros papeles, Juan. Así es. Bueno, nosotros nos despedimos el día de hoy de este programa. El día de mañana vamos a estar de nuevo con la abogada Margaret W. Wong, quien nos va a estar trayendo mucha más información acerca de el tema de inmigración y de lo que está pasando ahora mismo con el asilo, con la ciudadanía, con las peticiones familiares y todo tipo de visa o alivio migratorio que usted podría tener aquí en los Estados Unidos, solo a la expectativa por el momento si va a cambiar o no la administración del país y ver cómo podrían flexibilizarse o mejorar las cosas desde el punto de vista de la inmigración. Thank you so much, Ms. Wong, for your answers today and see you tomorrow. Thank you. Y a usted, Cindy, muchísimas gracias también por la excelente interpretación. Gracias. Nos encontramos el día de mañana. Recuerden, siempre estamos aquí con ustedes para llevarles toda la información en el tema de inmigración. La abogada Margaret W. Wong tiene oficinas en 9 ciudades de los Estados Unidos, en Atlanta, en Cleveland, Chicago, Columbus, Memphis, Minneapolis, Nashville, Nueva York y Raleigh, North Carolina. Y el número de teléfono es el mismo, es el 216-259-8897, 216-259-8897, o también nos puede enviar un mensaje de texto o de WhatsApp al 678-650-1248, 678-650-1248. Nos despedimos por el día de hoy. Muchísimas gracias. El día de mañana los esperamos en una transmisión a través del Facebook en inglés con la abogada Margaret W. Wong, que tiene más de 40 años de experiencia en materia migratoria. Hasta una próxima oportunidad. Una pandemia que cambió el mundo. Margaret W. Wong y asociados con más de 40 años de experiencia en el área migratoria sigue trabajando para ti en medio de la adversidad. Con oficinas en Cleveland, Nueva York, Memphis, Nashville, Atlanta, Columbus, Raleigh, North Carolina, Chicago y Minneapolis. Cuida de los tuyos, que de inmigración nos encargamos nosotros. 216-259-8897. 216-259-8897.